Next, electrical capacitors. Okay, so the capacitor, capacitance. The ரெண்டு நேமுக்கு நல்ல டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க. Capacitor அப்படின்றது ஒரு டிவைஸ். ஓகே, இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ். ஓகே, சம் கண்டக்டர்ஸ் வச்சு நம்ம கெப்பாசிட்டர்ன்ற ஒரு டிவைஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவோம். ஸோ தீஸ் ஆல் த சம் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டர்ஸ் கமர்ஷியலாக நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டர்ஸ். இந்த கெப்பாசிட்டர்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? ஆக்சுவலாக எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப் ஆஃப் டிவைசஸ் இருக்கும் மெயின்லி. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பேசிவ் டிவைஸ், அனதர் ஒன் இஸ் ஆக்டிவ் டிவைசஸ். பேசிவ் டிவைஸ்னால் என்ன, ஆக்டிவ் டிவைஸ்னால் என்னன்ற பார்க்கலாம். பேசிவ் டிவைசஸ் அப்படின்றது which will not produce any energy in the electrical circuits. Active devices are produce electrical energies in the circuits. For example, active devices are பார்த்தீங்க என்னன்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு அண்டு வோல்டேஜ், எலக்ட்ரிக் கரண்ட் சோர்சஸ் அண்டு வோல்டேஜ் சோர்சஸ், இது எல்லாமே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஆக்டிவ் டிவைசஸ்ன்னு சொல்லுவோம். பிகாஸ் these sources only produce electrical energy, electric current and voltage, both are energy, correct? And other some passive devices also we are using in electrical circuit. And the passive devices la enna pathomna resistor, capacitor and inductors. See, the resistor, capacitor and inductors இது எல்லாமே டிவைஸ். ஓகேங்களா, அதில் கெப்பாசிட்டர்ஸ் பற்றி இந்த பார்ட்டில் பார்க்கலாம். கெப்பாசிட்டர், ரெசிஸ்டர், இண்டக்டர் எதனால் நம்ம பேசிவ் டிவைசஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா விச் ஸ்டோர்ஸ் த எனர்ஜி ஆர் டிசிபேட் த எனர்ஜிஸ். அதாவது கரண்ட்டும் வோல்டேஜ் சோர்ஸஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண எனர்ஜியை இந்த டிவைசஸ்லாம் ஒன்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணும் இல்லாட்டி டிசிபேட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஸ்டோர்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சார்ஜஸ். ஓகே, which is stores the energy. So capacitor is a passive device. அடுத்து இண்டக்டர் பார்த்தீங்கன்னா which also stores the energy in terms of current. ஓகே, அப்போ current and stores energy, அதனால இண்டக்டர்ஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஒரு passive deviceன்னு சொல்கிறோம். அதே போல் ரெசிஸ்டர் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த passive devices which dissipates energy. ஓகே, அதனால passive devicesன்னு சொல்கிறோம். So mostly all the electrical instruments are based on these two type of devices, passive and active devices. அதில் one of the passive devices தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா capacitor. We are going to discuss some concepts related to capacitor. Mostly the NEET questions நிறைய கேட்பாங்க, இதில் மேக்ஸிமம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. கொஞ்சம் தியரிட்டிக்கலாகவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க, ஃபார்முலா நல்லா ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம். நாட் ஓன்லி நீட்டு, எல்லா என்ட்ரன்ஸுக்குமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த டிவைஸு கெப்பாசிட்டர். நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கமர்ஷியலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டர். தே ஆர் மெஷர்டு, தே ஆர் டிஃபரன்சியேட்டட் பேஸ்ட் ஆன் கெப்பாசிட்டன்ஸ். கெப்பாசிட்டர்ன்றது வேறு, கெப்பாசிட்டன்ஸுன்றது வேறு. கெப்பாசிட்டர்ன்றது டிவைஸு which is a conductor which is used to store the electrical charges. And the measurement of storage of charge தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், கெப்பாசிட்டன்ஸ்னு சொல்லுவோம். இந்த ஈச் கெப்பாசிட்டர் டிஃபரன்சியேட்டட் பேஸ்ட் ஆன் த கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் த டிவைஸ். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கெப்பாசிட்டர் எடுத்தோம்னா 47 மைக்ரோஃபேரட், இது அரௌண்ட் 2200 மைக்ரோஃபேரட் and this is something 1000 microfarad. Okay, so they are differentiated based on the capacitance. And also we have different type of capacitor. This is cylindrical capacitor and parallel plate capacitor, like we have circular capacitor, like we have different type of spherical capacitor, like we have different type of capacitors. So in commercially we are using. Okay, we are going to discuss some concept related to capacitance. See, electrical capacitance, it simply we can define the measure of the ability of a conductor to store charges is known as capacitance or capacity. இப்போ ஒரு கண்டக்டர் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த கண்டக்டர் எவ்வளோ சார்ஜஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியுமோ அந்த எபிலிட்டியை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா, இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் it depends on the conductor and also it depends on how much potential we are applying across the conductor. Okay, இங்கே பாருங்க, இந்த capacitance
the storage of charge is directly proportional to the applied potential across the conductor. Okay, and to cancel this directly proportionality, we are introducing the constant C, which is called the capacitance. So we can write C equal to Q by V. This is the formula for capacitance respective of conductor and storage of charges and potential. Okay, so this is Q by C. And if suppose if we apply 1 volt potential across the conductor, then we measure coulomb, that 1 coulomb of charge stored in the conductor, that is called capacitance. So by this we can define capacitance of a conductor is defined as charge. This charge is required to rise its potential through 1 unit. So that is called capacitance. Mostly definition ரொம்ப ஃபோக்கஸ்ட் பண்ணி உங்களை டிஃபைன் பண்ணலாம் கேட்க மாட்டாங்க நீட்டில். நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் த ஐடியா அண்டு ஃபார்முலாஸ் அண்ட் யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ். ஓகே, பாருங்கள். ஸோ SI unit of capacitance is farad. This is special name, but fundamentally we can write capacitance equal to what? C equal to SI unit. C is equal to what? Q by V. We know that Q is nothing but coulomb per volt or coulomb V power inverse. This is the SI unit for capacitance. This is SI unit for capacitance. And another possible question is dimension. They may ask the dimension. What is the dimension of capacitance? Okay, so we know for writing the dimension we need quantity in terms of fundamental, right? Here we know that coulomb is a dimension formula for charge, SI unit for charge, correct? Coulomb we have to write in terms of fundamental. Similar, the charge voltage also we have to write in terms of fundamental, correct? பாருங்க, coulomb எப்படி எழுதலாம்? Coulomb is a charge, right? Q I equal to Q by T. I equal to Q by T. We know, right? I equal to Q by T. Current. அப்போ Q equal to I into T. I என்றது எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு, T என்றது டைம், கரெக்டாக? ரெண்டுமே ஃபண்டமெண்டல். அப்போது கூலுமை எப்படி எழுதலாம்? கரண்ட், எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு இன்ட்டு டைமு. ஓகே, எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இன்ட்டு டைமு. வோல்டேஜ், வோல்டேஜ் எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு சொல்லலாம். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், அல்லது இது அப்படியே எழுதுங்க, சரி இப்படியே இருக்கட்டும், T by T. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம்? எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் பை சார்ஜஸ், கரெக்டாக? அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன பண்ணுவோம்? எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் F இன்ட்டு F பை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், ரைட்? F இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் D டிவைடட் பை சார்ஜுக்கு என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? I இன்ட்டு T, கரெக்டாக? பாருங்கள் எப்படி எழுதுறோன்றதை கற்றுக்குங்க. திஸ் இஸ் இன்வர்ஸ், ரைட்? திஸ் இஸ் இன்வர்ஸ், ஹோல் இன்வர்ஸ். V இன்வர்ஸ்னால ஹோல் இன்வர்ஸ் போடுறோம், கரெக்டாக? பாருங்கள், சிம்பிள். IT, திஸ் இஸ் ஃபார் கூலும். அண்ட் வோல்ட்டுக்கு எப்படி எழுதலாம்? வோல்ட் டிஃபைன்ட் அஸ் V ஈக்குவல் டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ சார்ஜஸ். நெக்ஸ்ட்டு F எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, ஓகேங்களா? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி எழுதுவோம்? எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் பர் சார்ஜ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இப்போ இதை நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம். இப்போ கொண்டு வாங்க, இது ரெசிப்ரோக்கல்னால கீழே எழுதுனீங்கன்னா கீழே வரும், இது மேலே போச்சுன்னா சிம்பிளி IT ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ்க்கு என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? டைமென்ஷன் எழுதிங்கன்னா ML T பவர் -2, டிஸ்டன்ஸு L. ஸோ இது அப்ளை பண்ணுங்கள். சிம்பிளி A T ஸ்கொயர் கீழேருந்து மேலே கொண்டு போனீங்கன்னா M பவர் -1 L ஸ்கொயர் T பவர் -2, கரெக்டாக? T பவர் -2. இப்போ சால்வ் பண்ணுங்கள். T ஸ்கொயர் T பவர் -2 கேன்சல் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு M பவர் -1 M பவர் -1 அண்ட் L ஸ்கொயர் M power -1 L square, next A இருக்கும், கரெக்டாக? ஸோ திஸ் இஸ் L into L square. இது மேலே கொண்டு போனீங்கன்னா L power -2 இருக்கும். இப்போ -2
m மேலே போச்சுன்னா m power minus 1 l power minus 2 இது மேலே போச்சுன்னா plus 2 correct this is plus 2 அப்போது நமக்கு t power 4 வரும் t power 4 and e. So this is the dimension formula for Coulomb. So this is possibilities of questions. So simple, if they ask SI unit, just substitute unit for charge is Coulomb, unit for voltage, applied potential is voltage. So SI unit C into V inverse. If they ask the fundamental, the dimension formula, the dimension formula for capacitance is equal to charge ku I into T போடுவோம். Next V inverse, அதனால force displacement by charge. Okay, இதை denominatorல எழுதணும்னா force and displacement கீழே எழுதிக்கிறோம். forceனா m l t power minus 2, displacementனா l, கீழே இருக்கிறது மேலே போச்சுன்னா again இது கூட multiply ஆகிடும் it, so it square. இப்போ இதுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம் ஐனா a square கரெக்டுங்களா, இது a square t அப்ளை பண்ணால் t square அண்டு கீழே இருக்க m மேலே போச்சுன்னா m power minus 1, l மேலே போனால் l power, l into l square, l power minus 2, t மேலே போகிறப்போ t power plus 2. So m power minus 1, l power minus 2 and t power t square t power 4, a square na a square. This is the dimensional formula for capacitance. Okay, they will ask what is the dimensional formula for capacitance. NEET question la kepanga. Okay, next the symbol of capacitance is this one. Rendu parallel line kuduthirupanga. This one line represent one terminal, this is another terminal. Okay, capacitance is said to be 1 farad when 1 coulomb of charge rises the potential of conductor by 1 volt. In the statement oda adoda replace in the statement. Next, since 1 coulomb is a big amount, okay va, appo the capacitance will be usually in the range of millifarad, microfarad, nanofarad or picofarad. Millifarad na 10 power minus 3 farad, micro na 10 power minus 6 farad, nano na 10 power minus 9 farad, pico na 10 power minus 12 farad. Okay, so this is some basic idea of capacitance. Okay, electrical capacitance. Next, simple we will discuss one type of capacitor, adila capacitance of parallel plate capacitor paakalam. It's very simple. Parallel plate capacitor is an arrangement of two parallel conducting plate of equal area separated by air medium or any other insulating medium. Insulating medium such as paper, mica, glass, wood, ceramic, anything we can use. Okay, so this structural arrangement gives the parallel plate capacitor. See, here is the parallel plate capacitor. This is plus q charge intense plate and this is minus q charge intense plate, which is separated by the small distance d, okay. So this setup is called the parallel plate capacitor. Okay, inge parunga, this is positive charge, negative charge. So this charge separation produces electric field. This charge separation produces electric field E, field lines from positive to negative. This idea we already know, right? For this parallel plate capacitor, the capacitance is equal to, we already know, right? Electric potential is equal to electric field into separation between the two charges. Electric field into potential between the two charges is D. Two charge plate is D. For V equal to E D, and this is E equal to sigma by epsilon, is nothing but electric field due to one single sheet, sigma by epsilon naught. Sigma is nothing but surface charge density. Okay, so or we can write V equal to QD by A epsilon naught. How this is QD by A epsilon means sigma is surface charge density, which can be defined as charge per unit area. So sigma we can replace charge per unit area, D as it is, epsilon naught as it is. Actually this is the capacitor, this is the voltage developed in between the two parallel plate capacitor. But we know that capacitance equal to Q by C, Q by V.
If you substitute V value here, Q cancel, A epsilon naught will be numerator and D will be denominator. This is the formula for parallel plate capacitors. So, if the space between the plates, initially the space between the plates is filled with a normal dielectric medium, air or mica or something. Okay. If suppose the space between the plates is filled with a dielectric medium of relative permittivity epsilon r or some dielectric constant K something, okay, then this formula can be write as C is equal to A into epsilon naught epsilon r divided by D. A into epsilon naught epsilon r by D, and capacitance of parallel plate capacitor is directly proportional to what? Area of the plate, which is directly proportional to area of the plate. If area increases, the capacitance also increases. If area decreases, the capacitance is decreases. Remember this point. And inversely proportional to distance between the separation. If D is decreases, then capacitance is increases, and if D is increases, that capacitance is decreases. Okay. So, these 2 points we have observed from this relation, capacitance equal to A epsilon naught into epsilon r by D. This is, if you take the ratio between this relation and this one, we can get the relation between the capacitance in a different medium of the capacitor. Okay. So, this formula says, this formula gives the exact value of the capacitance between parallel plate capacitor. This is directly proportional to A and inversely proportional to D. Okay. So, this we can easily understand by this simulation. See here. See the parallel plate capacitor, this is the parallel arrangement of parallel plate capacitor. Okay. So, initially we have the separation 10 meter the maximum distance, and the area is 100 millimeter square. Okay. Now if we apply the potential, if you increase the potential, for smaller potential storage of charges are smaller. If you increase the charges, the capacitance is increases, because capacitance C equal to Q by V is right. If potential increases, capacitance is increases. This is the first understanding of formula C equal to Q by V. Next, this is parallel plate capacitor. We know the formula C equal to A epsilon by D, means C is directly proportional to A. See here. Now, it is a 0, no charges here. Now, I am increasing, I am keeping the distance as a constant. First, I am increasing the area. Okay. Just area of cross section, just I am increasing the area of cross section. Now, the capacitance is increases, means capacitance is nothing but what? Storage of charges, right. So, there is a 0.35 picofarad. Separation is 10 millimeter, area is 400 millimeter square. When area of cross section increases, the capacitance increases. When area of cross section is decreases, capacitance is decreases. So, for 100 millimeter square, capacitance is 0.09 picofarad. Okay. If you keep a separation constant and area of cross section increases, the capacitance is increases. Okay. Means it is reciprocal, right. C is directly proportional to Q, C is directly proportional to A. If area of cross section increases, capacitance increases. Okay. By keeping the separation as a constant. Next, by keeping the area of cross section as a constant, I am going to decrease the separation between the two plate. See, initially the separation between two plate is 10 millimeter. Okay. Now, the capacitance is 0.35 picofarad. Now, I am going to decrease the distance. Now, also the capacitance is increases. Okay. When now the separation is 2 millimeter, the capacitance is 1.77 picofarad. See, when you increase the separation, the capacitance is decreases,
and when you increase the decrease the capacitance, the decrease the separation, capacitance is increases. Okay, similar the storage of energy, so everything will be changes. Okay, so I said, right, this capacitor is a passive device which stores the energy in terms of charges. Okay, I hope you understand.